Na, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 1, Definitive Edition, New Game Plus. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir schauen mal, wie weit ich heute komme. Ich weiß nicht, ob es der letzte Part wird. Ich wage es zu bezweifeln, aber wie gesagt, ich bin mir nicht so sicher. Wir starten jetzt direkt wieder weiter in die Story rein und bis gleich. Dickson! Why? Hey, old man! Are you completely out of your mind? Don't you kids ever shut up. I'm just doing my job, as always. Right? Who are you? It's you. Yes. Now you remember. It's been a long time, hasn't it, Eggle? Too long. Huh? Zanza's disciple. Zanza's disciple? Eggle, what do you mean? Dickson, what are you? I don't have to explain anything. As they say, seeing is believing. Now, witness it with your own eyes. The moment of Lord Zanza's return. Shulk! Get away from him! No! Ah! Zanza! I won't let you do this! Shulk! Wait, who's this guy? Zanza. Do not be surprised. Everything in this world is dictated by the passage of fate. As all that exists is interconnected, time can flow only towards the inevitable. That is the vision of which I, the Monado, am the origin. That which will be, will be. This was all predestined. Ever since I came to reside within Shulk. What do you mean? Zanza grew tired from our battle. And then the High Entier ancestors trapped him. His flesh was sealed away on Prison Island. His soul, and hence the Monado, was confined to Osse Tower. In those ruins? But what does this have to do with Shulk? Did you forget? Who discovered those ruins? Who happened to be there? Who was the survivor we found? And who brought back that survivor? What are you saying? You planned all this when you found Shulk? Jackpot. It was all for this day. In fact, there was never anyone called Shulk to begin with. What? My soul existed inside the Monado. It was fated that I be released. It was shown to me in a vision. At last the time finally came, and then... The people who found the Monado and freed it awoke Zanza. He sucked the lives from them, so he could live. Shulk was among them. Shulk was already dead! That's impossible! We grew up together! You grew up with an empty shell. He appeared to live because I became his life force. That is until he had matured as my new vessel and become worthy of wielding the Monado, allowing me to truly awaken and finally return. Lord Zanza is the soul of the Bionis, but he still needs a living body. Just like Mayneth over there. Ha! Call that corpse a friend? Don't make me laugh. But why use Shulk? What was it that made you select Shulk as your vessel? There was no particular reason.
Shulk merely happened to be there at the time. There you have it. Anybody would have done. As long as they could swing a sword around, at least. So then, Shulk's ability to use the Monado. And those visions that he used to save us. All because of Lord Zanza. Lord Zanza can see the passage of fate. He simply led you to the inevitable. The destruction of Colony 9. The death of that pompous old high-entier fool. And that grunt Gaddo's miserable demise. All of it. You evil... Yeah! There's more. We haven't even got to the best part. What are you gonna do, Dickson? Don't you get it? You're just in the way. The lot of you. This world was created by Lord Zanza. By the very Bionis itself. Then you things think you can just spring up all over the place. All life that is born from me must be returned to me eventually to complete the cycle. For me to continue my existence as before, then all must be restored to its former order. In other words, the destruction and recreation of the world. Nothing more to it. First, we must eliminate my greatest obstacle. You, Mayneth. The Mechonis! The Bionis! Bionis moves! I've been waiting. Waiting for this day. Zanza! Brother! Stop! You're too weak! I don't care. I will gladly sacrifice myself to eliminate Zanza. As long as he lives, there can be no peace for us, or for the people of Bionis. Ha! Then you shall cease to exist. By the wrath of my blade! It's the Monado. I'll show you the meaning of wrath! What? It's finished! Why? Egil and Shulk could put their differences aside! Meaningless sentiment. Zanza! Right, now! Yeah! How could you do this? It is from me that all life is born. It lives only for me. And it shall be returned. So you have finally unleashed your Monado. And there was me thinking you would die with dignity. I finally understand. The futures of our children belong to them alone. Though we are their creators, their lives are theirs to control. Even if the passage of fate is as you have decided, I will teach you the strength of their will to resist.
Zanza. If you choose to deny the existence of every living being but yourself, then I choose to fight. To fight for them! That's right. We won't let you erase everyone's futures. Was für ein Widerling Sansa und der blöde Dickson doch beide sind, oder? Ekelhaft. Ja, was soll ich euch sagen? Es hat mich damals einfach schockiert mit Dickson und ich saß da und dachte, das kann nicht euer Ernst sein, oder? Und ja, so geht's mir immer noch. Jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, immer wenn ich Dickson sehe, dann wird mir einfach nur schlecht. Ist einfach nur pfui. Ne? Aber so ist es eben. Und wir müssen jetzt das Beste dagegen machen und für unsere Freunde einstehen. Ich liebe diese Story einfach. Ich sag's euch, wie es ist. Einfach nur heftig. Der gesamte Kampf. Und was uns hier überhaupt hergeführt hat. So. Die anderen kümmern sich hoffentlich um Schulk. Vor allen Dingen diese andere Synchronstimme auch einfach heftig. Something wrong? Is this the height of your skill? You call yourself a god? And you talk of sharing this world with me? So that's why. The dead boy is important to you. The Homs are nothing but bacteria clinging to my body. They are living beings. If you cannot understand this, you have no right to call yourself a god. And who decides that? A god? Because only a god may decide. This world only needs one god, Maynard. May you rot in that shell for all eternity! Fiora! Face me like a god! If not, then say goodbye to your putrid friends! Such a fool. This is what I wish. This world belongs to you all. Create a world with no need for gods. This is the passage of fate. Zanza, disappear! He's gone. And things ain't looking good for us. Let it begin. The ceremony of destruction and recreation.
The Bionis. That light. What's happening now? Vanea. I'm sorry. I I understand. I always knew it might come to this. Go, Vanea. Do what you must, while there is still time remaining. All hope is not lost. No! You must come with me. I, too, have something that I must do. The final wish, trusted to me by Lady Mayneth. Oh, brother. Melia? I understand your feelings. Leave it to us. We know what we must do. We will do all we can for the people of Mechonis. Now go. Shulk can still be saved. Do not let the last glimmer of hope be extinguished. Egil. Go in peace. Let's go. We're leaving the Mechonis. Ryan, take care of Shulk. Got it. You okay? Yes. Good. It still works. The whole place is gonna blow. We must return to Junks via the central factory. Let's go! Dun, what about Egil? He'll fight Zanza to the very end. But we have our part of the bargain. Once he's gone, we're the only ones left. Let's move, everyone! Goodbye, my brother. So, ich habe die Aufnahme nochmal komplett neu gemacht. Also für euch zur Info, die letzte Cutscene war bei mir komplett verzerrt. Und ich weiß nicht wieso, ich habe dann komplett neu gestartet, musste dann nochmal den Kampf machen. Und ja, jetzt haben wir eine perfekte Aufnahme. Sorry nochmal dafür. Also es wird euch wahrscheinlich aufgefallen sein beim Cutten. Aber anders ging es nicht. Und jetzt können wir weiterspielen. Ich saß jetzt hier so während der Cutscene und so. Hoffentlich klappt es jetzt. Die war komplett verzerrt, das hatte ich noch nie. Ich weiß nicht wieso. Gut, die Switch lief heute schon einige Stunden. Ich habe nämlich heute Morgen gestreamt. Und jetzt bin ich nämlich dabei, gerade noch ein paar andere Sachen aufzunehmen. Und wahrscheinlich braucht die Switch einfach mal eine Pause. Ja, was soll ich euch sagen? Der Kampf gegen Sansa war ja nicht, also für uns jetzt hier sowieso nicht so schwierig. Aber ich hoffe, dass Egil durchhält. Ne? Ich kenne das Endergebnis, aber ich mache es für euch ein bisschen spannender. Und Ryan hat sich Shulk geschnappt und geschultert. Im übertragenen Sinne natürlich. Und wir versuchen jetzt auch unser Glück laut Handlung. Shulk lebt, aber jetzt muss die Gruppe aus Mechonis flüchten, durchquere die Zentralfabrik. Und um den Junks beim Lüftungsausgang zu erreichen. Genau. So. Ein letzter Blick hier auf die Mechonis inneren Zentralfabriken. Und ihr könnt mir gerne in den Kommentaren reinschreiben, was ihr denkt, wie ihr den Verrat fandet. Also ich war damals wirklich richtig enttäuscht von Dickson. Ich habe es nicht erahnt beim ersten Mal. Also ich fand ihn ein bisschen sus zwischendurch, aber dachte mir, vielleicht hat er einfach so irgendwie einen komischen. Oder vielleicht kommt da noch irgendwas anderes. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er halt ein Anhänger von Sansa ist. Das hat mich dann doch sehr überrascht und ja, ich bin wirklich, wirklich baff. Also Dickson halt auf der Blödmann-Skala auf jeden Fall auf Nummer 1. Ich wollte hier nur kurz... Hoppala. Nee. Meine Gute, spring nicht ganz runter. Okay, Sam fällt in Videospielen, Teil 525. Ich wollte doch nur das Loot. Ich war wieder gierig, ne? Ich weiß. Was soll's? Wird keiner jetzt von sterben, hoffentlich. Aber ja, also ich war damals wirklich schockiert, weil ich dachte, das kann nicht sein. So, warum Dickson? Wieso schießt du auf Shulk? Warum? Und dann das. Also, das war wirklich ein No-Go von ihm.
Aber so ist das eben in JRPGs. Willkommen in der Welt der JRPGs, in der jeder ein Verräter sein kann, bis zur letzten Sekunde. Und eigentlich kannst du keinem trauen. Hätte nur noch gefehlt, dass, weiß ich nicht, Dunban sich das Monado schnappt, Ryan Fiora und Fiora Schulk noch ein Messer in den Rücken rammt, ne? Noch irgendwer, vielleicht noch Heropon Ricky, der dann alle erledigt und zum nächsten Sensor wird. Mein Gott, könnt ihr euch das vorstellen? Einfach so ein Sensor in so einem Noppon-Körper. Wild wäre das. Gut. Musik wie immer episch. Musik wie immer richtig episch. Wir haben es auch nicht ganz so weit. Wir könnten uns auch teleportieren, aber ich dachte mir, ich nutze jetzt eben noch die Zeit und quatsch mit euch. Ja, Xenoblade einfach für mich, wie gesagt, eins der Top-Spiele überhaupt. Ich bin gespannt. Jetzt gab es ja eine Info, dass es wirklich komplett neue Storyteile geben wird für X. Also wir wussten es ja schon vorher. Es war aber noch nicht ganz klar, ob das so kleine Nebenquests werden oder sowas. Aber so wie es aussieht, wird das so wie bei den anderen, also wie bei der Definitive Edition, auch von 2 der DLC und von 3 der DLC, wirklich wohl eine eigenständige Story. Ich bin sehr gespannt. Sieht so aus, als hättet ihr es geschafft, nicht wahr? Ich danke euch für alles, was ihr für meinen Sohn getan habt. Nun zuallererst sollten wir von hier verschwinden. Können wir zurück ins Dorf fliegen? Absolut. Absolut wieder zurück ins Dorf. Und dann sehen wir weiter. Oh, was ein Teil, was ein Part. Und für mich natürlich jetzt, ich bin eh schon hyper nervös wegen des Endes. Ich spiele das Ende halt immer super gerne. Und jetzt muss ich es nochmal aufnehmen. Oh mein Gott, ich hoffe, jetzt geht alles gut. Stubborn mortals. So desperate to cling to your pathetic lives, even when there is no hope for you! Don't you ever give up! Never. But hear this, Zanza. They will judge me not in life, but death. For both our worlds, you must succeed. Lady Mayneth. The Mechonis! Egil! Look starboard! What's that cloud? It's Telethia! You're not getting away! Dickson! Listen, it's over. Time for you all to return to the Bionis. Nice and quietly. That's enough! Why, Dickson? What made you like this? Shulk looked up to you, respected you! Dickson! Don't let Zanza control you! Wake up! You can quit your belly aching. I'm in total control. I've always been like this. Ever since long before any of you lot were born.
before we were born. Now you get it. It's just like Egil said. I'm Lord Zanza's disciple. Dickson of the Trinity! Ja, ihr habt vielleicht gerade auch wieder gemerkt, da war so ein kleiner Ruckler. Ich guck mal, dass ich gleich speichern kann. Oh Mann, ey. Ich sag's euch, ich weiß nicht, warum das jetzt ist. Vielleicht New Game Plus und die ganzen Kostüme. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal New Game Plus gespielt hat, ob er auch das Problem hatte. Oder ob es jetzt wirklich daran liegt, dass meine Switch vielleicht ein bisschen zu warm geworden ist heute. Wir schauen mal. Ich hoffe, dass es jetzt nicht noch schlimmer wird. Aber ich werde auf jeden Fall gleich kurz mal gucken, dass ich speichere und falls das nochmal vorkommt, dann wenigstens die Cutscene neu aufnehmen. Sorry dafür. Wie er einfach kickt. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich hatte aber noch nie diese Konstellation. Meistens hatte ich Shala, Dunban, Ricky oder eben Dunban, Ricky und Ryan. Aber ich hatte noch nie Fiora, Ryan und Dunban, was eigentlich ziemlich geil ist, um ehrlich zu sein. Wenn man überlegt, dass sie die sind, mit denen die Story ja auch startet. Seht ihr? Ich habe es jetzt sogar im Gameplay. Was ist das denn? Wild. Sorry. Aber ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht mache ich gleich doch nochmal einen Cut. Und nehme später weiter auf. Ich würde gerne schwanken lassen. Vorbei. Klasse. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass jetzt eine Cutscene kommt. Nee, tut's nicht. Okay. So, mal sehen. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Ganz seltsam, meine Freunde. Ganz seltsam. You waste of space. Not so tough without Shulk, eh? Stupid beast. You should be grateful. Not everyone has a war buddy like me to lead them along. Tasted good, didn't they? The victory drinks we used to share. I'll kill you! What? Who was that? Show yourself! Melia, are you all right? Brother! Callian! Dickson! He works for the Bionis! He shot Shulk in the back! Is this true? Dickson? This ends here. Your Telethia are no match for our Havres squadron. You cannot win! Maybe you should be concentrating on your own people instead of barking at me. Looks like you've forgotten your destiny. Right, Lorithia? Lorithia! Are you involved in this as well? Your Highness, your naivety is quite charming, but it is also your undoing. I had much fun playing with you and your father. What? What is this light? Ether particles emitted so that the Bionis can be destroyed and reborn. What do you get if you cross high concentrations of ether with high entia? No, you wouldn't! Lorithia! Awaken, my darling pets! They are... Telethia! Brother! Lorithia! Let him go! You misunderstand, child. This is the reason why high entia are born. Do not blame poor old me. Explain yourself! It's just like she says. The High Entia are a race created by Lord Zanza to eliminate any annoying life forms in the preparation for the rebirth of the Bionis.
Their bodies contain a gene that, when the time comes, transforms them into Telethia. It can't be. Say it isn't so. Melia, it is true. That is why you are our only hope. Brother? Whatever. We won't be needing a half-breed like you anyway. I mean, if you don't turn into a Telethia, it just means you're gonna get crushed by one. That's the only thing you're good for. Rise up, pets. Do my bidding. Kill your lovely sister. Just hold on! I'll find a way to save you! Melia! So sorry. I always placed such a heavy burden on you. Don't say such things, brother! But at least I can still shoulder the destiny of our people. The burden meant for you brings a tear to my eye. These moments are to be treasured. How? Melia! Father's wish and the future of the High Entia are in your hands. Yours and Shulk's. Telethia! Destroy him! Dickson! I got it. Too late! Damn him! Melia tat mir so leid. Sie hat jetzt nicht nur ihren Vater verloren, sondern auch ihren Bruder, einen Teil ihres Volkes. Und die anderen beiden Deppen haben nichts Besseres zu tun, als dumme Sprüche zu drücken. Ich war so sauer, aber das soll ja auch so sein. Man soll ja auch wütend auf diese Deppen sein. Ich hasse Dickson und ich hasse diese andere Tussi. Lore sowieso. Ich vergesse ihren Namen immer, weil sie zu unwichtig ist, dass ich mir ihren Namen merken würde. Ja, meine Freunde, was soll ich sagen? Ich bin fertig für heute. Nee, aber wir machen auf jeden Fall noch ein paar Cutscenes. Where am I? Oh. So I'm... What was I doing? What was the purpose of my life? No. I've got it wrong. I was never alive. It was Zanza. All along.
Everything I did was... Do you want to say pointless? That voice. Nobody else can decide that. Only you. Shulk. Here. Mikol made you a wonderful new weapon. Since you lost your Monado, I mean. It uses the latest Machina technology. Use it when you wake up. Then, let's all go on living. We've relocated the High Entia and the Nopon refugees to Colony 6. Thankfully, the Mekon did us a favor by fortifying it for us. It should hold out for a while. It's ironic. We want to escape Zanza, but we can't leave his body, the Bionis. Well, this is our home. Princess, I have to know. Should we be worried about the evacuated High Entia? I cannot be sure, but I believe not. All those who survived are part Homs like me. Understood. If they ever do transform, I will be among them. If that time comes, you know what to do. Are you sure? Everyone is obliged to accept their fate. No way! There's no way Callian would leave the fate of the High Entia to you if that was gonna happen. Precisely. And Milia, if we are to survive, we must fight Zanza and the Telethia. It may not be the case with all of them, but a large number of Telethia were once High Entia. Your subjects and your brethren. I am prepared for that. Even if it means harming my brethren, it is for the protection of the survivors. That is the final wish of my father and brother. I will fight to free the souls stolen by Zanza. You're a fighter, Milia. We will need all your strength in the fight ahead. How's Shulk? He's going to make it. His wound has closed. I think Mainith used the last of her power to protect him. So he's okay? Linada is tending to him now. Fiora? He won't wake up. It's like his consciousness has sunk to the bottom of a cold, dark lake. I keep saying his name, but he doesn't respond. Sansa's gonna pay for this. What if the Telethia attack? Then we'll have to fight without Shulk. That's why we've strengthened our defenses. That weapon I made should come in handy as well. We're backed into a corner, but we'll give it all we've got. Can your resistance truly achieve anything? What do you mean by that, Alvis? Exactly what I said. We were all born of the Bionis, of Zanza. It is Zanza's will that the Telethia return us to the body from whence we came. Whether we die of old age or in battle, we all eventually return to the Bionis. We cannot escape this fate. Am I wrong? You've got it backwards, man. Just because he thinks it doesn't make it so. We decide whether to keep living or not. I agree. Even though he's our creator, that doesn't afford him the right to take our lives on a whim. But that is the thinking of a Homs. He is a god. Such morals cannot apply to gods. So you think we should just shut up and die? If that is the fate decided by a god. You are mistaken if you think we will simply accept such a fate and wait to die. We'll never stop fighting, not till the end. To Zanza, the outcome is the same. Thus, your logic is flawed. It ain't the outcome that's important. It's the will to fight back. Even
if you die in vain. Alvis! Whose side are you on? You scared or something? Frightened of a few Telethia? Stop this. There's no point fighting amongst ourselves. Fiora. Sorry. I need to go and get some air. Ja, Elvis hat ein bisschen recht, Ryan hat ein bisschen recht. Das ist jetzt eine sehr, sehr prekäre Situation. Aber ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr darüber denkt, wie eure Meinung dazu ist. Sollte man einfach das Schicksal akzeptieren und sagen, ja gut, irgendwo hat er recht, wenn wir sterben, dann werden wir sowieso Teil des Banners, also stärken wir ihn wieder oder kämpfen wir? Ich bin natürlich fürs Kämpfen, aber naja, eure Meinung wird mich sehr interessieren. Ich freue mich auf den nächsten Part, das wird, glaube ich, dann wirklich der letzte. Und dann sehen wir uns wieder. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo hinterlasst oder eben eine aktivierte Glocke oder eben einen Kommentar. Macht's gut. Bye, bye.